ni aje self made fresh mnanisikia ni aje buda jo hiyo kabla hata nisawacha kwanza nianze ile line yenyewe ya mchana ilinibamba it's not always up to us no pun intended lakini sa unajua hakuna venye unaweza escape story ya rasa kama unaitwa Makarios. Huwezi escape kuna msali alisema hivyo. Alafu nini self made mkoje wewe ndio uko kwa society moja watu wengi si Christians. How do you survive there? Because I'm guessing you're a Christian. Wewe unaenda church wapi? Okay, kitu iko naweza nikakwambia aje mimi ni Christian na ndio kitu pia nilikuwa nataka ni show story ya religion. I think me believe religion ni relationship yako between wewe na whatever una believe in. Kama ni Mungu na believe, like for example me I believe in God, but that relationship yangu ni mimi na endo tunajuana. Si lazima nikuwe na mkusanyiko na wasee sio ati wapi nini. So venye mimi ukua na balance life yangu kivyangu si rangi like in general. So wase hapa Europe I think ni hiyo tu individualism venye tu unaweza pata kama mseni Buddhist kuna venye anafanyanga mambo yake, wasema atheist kuna venye wanafanya vitu zao. So mimi nakuanga tu yani hata tu yani from back then like mimi nimelelewa kwa hiyo background ya hiyo Christianism. Kuna venye tuko bado tunapitana na mokoro because mokoro pia ni msio wa church ndio, lakini sasa kuna hiyo kwa mfano kama mimi stories za piercing na kitambo kama story lese kutoboa mapua. Nikitoboa mapua ilikuwa kama ni vita, unaona. Sasa nilikuwa naambia mother hakuna venye unaweza kanijudge. Hata hapo tumeenda mbali. Waseme kama mabeste. Like mimi niko na mabeste wenye mimi sijaivuta ngwai tangu nizaliwe, but niko na mabeste wanavuta ngwai nini. Sijai believe hiyo kitu yenye ati utajaji msee kulingana na wase wenye anatembea nao. So mimi believe kila kitu ni choice ya msee. So naweza kuwa natembea na msee anavutanga ngwai, lakini juu si choice yangu, huyo msee hawezi nilazimisha. Like mimi nafanya kitu yenye na feel iko right. So hizo ndio vitu tulikuwa tunapitana na mother nini. So kwa life ikifika kwa story za religion nini mimi usemanga I think ni individualism. Wenyewe mwenyewe unajifeel alafu watu wengine ni watu wengine. So mimi naishi hivyo tu. Like vitu zangu nafanyanga venye nataka and then na respect space za watu. Kila mtu anakuwa na space yake. As long as mtu interfere na space yangu tunaishi fit. Lakini mtu pia kama ana interfere space yangu cause nini kuna kitu mzee mmoja anaitwa Flame Extra Hot ametumia hii cup yangu ku prove that God is real. Anasema ati nikikam nikuambia hii cup ilitengenezwa ilijitengeneza utasema this cup was nini. Alafu unajua ina come back to kuna issue moja suri recommend ya shows mob sana, but kuna issue moja I think bado iko Netflix inaitwa issue ya Neil deGrasse Tyson inaitwa nini? Cosmos. So kwa Cosmos ile kitu moja usemanga science operate between ignorance and something else. Najua I don't know which word you tumia, but basically usemaga that in science it's okay to say I don't know. So like one of the biggest science mysteries ni how did life begin? Because the only thing that science has been able to prove was life on earth began 3.5 billion years ago. That's the only thing science imeweza kuprove. Alafu in the 3.5 billion years science ika prove that a one-celled organism was going to exist. Out of this one cell zikaenda two-celled. Out of two-cell. Alafu don't sahau for us humans to exist, we existed over 3.3 billion years later. Science had made a lot of mistakes. But through this, we are here for like how many through minutes, this you can see that all animals that you know have relatives. Ni kitu example nishapatia watu but naendelea kuipatiana. Like all animals have relatives. Nachiki. And the newest animals on earth zile like wale si natural selection ni madogi. Madogi ni basically artificial selection. Humans literally created dogs through evolution. Because humans ndio walikuwa wana domesticate wolves and then they'd make the wolves breed amongst themselves and we basically brought dogs and dogs are bitches compared to wolves. But you can't use a cup that has no life to describe life. Because even as two people sit down
will be super different because of features and whatever. That's why some people will be born perfect health wasengine, because nature is not perfect. But you can try and imagine, nature has experimented for how many years? 3.5 billion years. Of course, how many animals have existed? So according to science, 99% of all animals that have ever existed have gone extinct. No, nasema the worst kind of species in the world has ever hosted in humans. Yeah, ni sisi. Because unajua ile story ya cosmos still, like ile ukichukua earth into a cosmic calendar, si ndio? That tulianza kustudy science 1 minute ago, and in 1 minute angalia damage tumefanya, because 400 years ni 1 minute in the cosmos, in the cosmic calendar. Cosmic calendar is if you take the 13.5 billion years that the universe has existed, and you shrink it into 1 year. You shrink it into 1 year. Now if you shrink it into 1 year, 400 years become 1 minute. And this 1 minute we've discovered science, and tukafanya industrial revolution, tukapollute mpaka tukakause global warming in the first minute. So watu wanasema if we continue at this rate, we'll be all gone by the 5th minute. Humans won't be able to exist. But of course the easier thing is for you to lie to yourself that some invisible person will come from up there, blah 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 blah. So I respect mu respect the like vile watu sema personal truth and what. The only part mukatani, like especially for people who've lived like in very developed countries, like the only anomaly when it comes to developed countries ni America, like America. But you see also the founding fathers wali separate church and state because they knew that would be a disaster. Nacheki sisi saizi tuna combine church and state na tunafurahi so kuna hiyo. So msiogope kutujoin, msiogope kurusha super chat juu ya nini. Acha nichange hiyo story ya Ian ya Chokosh maze. Maze unajua kuna vitu sa Ian maze anacheka. Okay. Actually ni vile nimekuona leo. Alafu najua at least ni fiti pia nimemcheck. Lakini sauti yako haimatch na appearance. Like unaona vile unaweza judge sauti ya msee, yani unajaribu kuimagine msee anakaa hivi. Sasa unamuona tena ni kama ule msee wa CTA nani anaitwaje, Esther. Vile nilikuwa nimeweza kusikia CTS jai mcheki, alafu sasa vile nilimcheki ni hiyo design. Nashindwa ukabiwa Jesus ametoka wapi. So your story ya Chokosh, by the way you just sijaelewa. Kuna time nilikuwa na believe kwa your story ya like ni kama wasiofanya sort za cultism na vitu kama hizo. So iko hivi, niko na kama story mbili naweza peana. So kuna mimi nimewita sasa maboy. Kuna boy wangu sitamtaja hata sasa mtaa, but ni mtatu kwa maochocha. Kuna time hata kwanza ni I think last year nikikam Kenya before time ya corona. Kuna boy wangu mazee akona do mazee nini hata magari anaendesha. So nilikuwa nimempeleka ucha kwetu. Alafu tumeenda club nini. Ile design unaweza kuona dive chipo dem, lakini yeye ameendea mazee dem mwingine mazee. Yaani hata ukiangalia ni unashindwa So kuna hiyo, alafu kuna pia time Swiss. Kuna time nimekuwa Switzerland for the first time. Kuna msee mimi sijaijuanga stories za kwenda kama brothel man nini. So kuna msee amenipeleka Switzerland kwa brothel. Yaani msee akona do, yani anakulipia mazee unataka dem gani. Alafu yeye anaenda anachukua dem choko shuko kwa mavichaka mazee. Anataka dem kaa huyo. Switzerland mazee amechukua dem wale, unajua hapa kwa streets kuna wale mademu tumia madre ni machokorama hata kuna yani hata huwezi dai. So amechukua fetish zingine tumeenda kwa hoteli fulani mazee tent ule dem Chokosh amekula kila kitu kwa inaitwaje kwa ile ka fridge ile mpaka nakumbuka asubuhi bili imekuja. Yani sasa ndo alichota Chokosh kana naye kwa room. Exactly. Sasa hiyo ndo kitu nataka support story ya Ian tu. Mimi nimeona wase kama hao. No, it takes someone when si story ya TI ni normal, but sasa wase sielewi shida na kwanga ni nini. I think
kwa understanding yangu naweza sema tu ni spirit fulani mtu anakuwa naye the same na sika ushaona ule msee akona do lakini anaiba tu vitu za ufala msee anaweza enda tu super shoplift tu hata kitu tu ya ufala tu yani but si ati hawezi afford nika kitu tu fulani ni spirit fulani so I think hiyo story kaya na macho kuna wase wanaweza fanya vitu kama hizo but nimemitwaseka will sijaelewa inakuwa shida gani I think hiyo fetish ya I think nishai mention za kuna story ngipatiana kuna base yetu kwa anasema vile sinakumbuka kwanza ni Richel kwa tupatia story vile out si akina Richu teach yoga so kuna Demlami alikuwa amenoki one of the yoga trainers but never wanted this yoga trainer to shower because she wanted to smell that so I think maybe there are dudes who that funkiness like turns them on najua nini kuna story kuna watu wanasema hapa ati kuogopa Pastor T nitatumia screenshot I actually sent an invite to Pastor T whatever asked him like would you hajaisoma so the Holy Spirit has not whispered in his ear I don't fear talking to anyone about religion why because no one will ever make me walk away from reality najua like I know this hurts a lot of feelings that I say like telling people like you are alone you like no one is looking out for you I know it scares you but it should also show you how special you are like everything you've achieved in life has been because of you it was not because of someone who was looking out for you that was you doing that unajua like I think it's something like you should be proud of I'm on a feel like kila kitu umeachieve like you went through all these struggles and you came out you thought someone was looking out for you but it was actually you looking out for yourself I think it's commendable so who's Pastor T and why is more scared Pastor T ni ka pastor flani he goes around like he's like a celebrity pastor he takes on atheists does he take on atheists no like okay is it a platform yenyewe uitwa yeah non-believers like ye utetea like not even anaga ile time vile that dude joined Illuminati we dismissed that bullshit before the dude himself came out and said it was bullshit Pastor T was interviewed and he was trying to justify how that dude ni vizuri ali resist Illuminati you remember us the minute we had the story was like this is bullshit and we just threw it off who was called to Illuminati this guy alikuwa some producer kwa nani producer the fuck it's like one of our show how we joined Illuminati whatever like so like I would miss just came to broke because it's bullshit because like there's imenikumbusha ile kitu niliona kuna fala iko imeshare Range Rover jana mliona hiyo kitu na fala iko imeshare Range Rover jana tu mi msaki ni ofa kunidinyara sana nipatie hii mimi nakubali msana anaitwa Magic Senga the producer is called Magic Senga see it gets interesting like I think we should have a whole segment about Kenyans on Twitter because the reply was what made it funny so I call like hiyo ndio fuel sitabidi kuna bidii unatomboa rasa kila siku that was funny so the producer was Magic Senga so Magic Senga came up with this bullshit of how the Illuminati tried to make him do 1 to 2 3 things everyone else tackled him through your Illuminati Iko Nini dismissed him a few weeks later he came out and he was like I was just joking because it's bullshit there's no Illuminati waiting to give you wealth there's no devil there's no evil spirits there's just you mouse actually ile kitu imekuwa peak trend this week nasema kusema watu wamekuwa busy akijidi distance from Freemasonry sijui nini what's all that about and ijuaka kabuda kagor maya kanaitwa Rachier afu unajua kuchier na kijaka unajua nini za ku resurrect kuchier ni ku resurrect wacha tusikie Brian Muturi ni aje vipi iko nini place uko tuwezi bonga juu ya religion that's number 1 and number 2 for anyone who's wondering why I never talk about you siding in it because it's going to turn violent religion and violence always go hand in hand that's why we never talk about the other whatever so Mr. Brian ni aje
niko fiti labda nini tubonge juu ya chokora na wewe tuwezi bonga juu ya religion jo. So unatuambia nini juu ya machoko shaiokota kachoko shikiwa Nairobi? naulizaje hata kabla ya choko mbona hii anakona details ya hiyo story sana kuna kitu watuambia he was there. He was there. So much into detail na story alipewa. Ila nituambie ukweli bana. No, me I'm for people space. Getting chances in this world. Kwa nini mna dismiss? Kwa nini mnaonea jamaa sana na muone that chick got a good time? It was a good Sunday. Chika kwa sawa. Tuambie tu ni wewe hapa ni Iko Nini. Lakini Ian, unajua kama ni wewe, you need to go and get your change. Unajua ile design ya nani Zack, mga big L, you had nigga, you had jiga, whatever, go get your change. The story is vile nani kwa natuambia umsaitwa nani huko media anaitwa nani huko media kwa natuambia bila sola na machokosh nani Shiti. So Shiti alikuwa anasema kuna watu believe if you sleep with a chokosh it can help you in wealth creation. Nacheki. So it's evident into that means that if you tap that and dude you're not driving a range, you need to go and ask that chokosh for you. Nafa kachina yeye mule like I bust a nut, like, give me my nuts back. Put them in this bag, man. I need my shit back, man. Like I need to range rovering. Yeah. Hapo ndo sasa nini point of thought yangu ilikuwa nakujia. Because nikiwarudisha pia kwa hiyo interview yenu na YY alisema nachukiaga msea kiblame stories za alcohol sijui na nini. Hawezi kwa kunywa pombe sasa tumelewa umeenda kupiga kelele kwa police station. So unacheki hiyo story ya machoko msea akifanya hiyo kitu ni kitu tu anajua kitu anadu. So hata wewe msee mwenye yeye anasema si ati alikuwa ako intoxicated ama ni anajua kitu anadu. So ni hiyo labda tukaya unajua self-made kibonga nilikuwa nataka kusema unajiseti self-made ulikuwa unasema ni he's surrounding himself with natural selection. who is type someone is typing and the keyboard is very loud. Unajua kwa nini nafurahia kuona D unajua kwa nini nimefurahia kukuona because I think D kuna ka idea fulani kwa D's head that she might actually be the first person to actually convince us that we have an invisible sky daddy. And I always love that sort of arrogance that humans have. So D, unanifurahisha sana ukituambia we should ignore the Old Testament and just concentrate on the new. Okay, they are both valid. Ni venye okay, human beings nikawa misunderstand wakafocus so much on the rules of Pharisees. Ndio kwa maana Christ came back akasema now we are establishing a relationship between the human and God directly. Rather than easy rules unasema ati you don't mix linen utotujitu tulikuwa twingi twa ujinga. Even like you could eat anything. There's a time walikuwa nambo you can't eat certain items. A lot of God, Jesus akakama akasema you can eat everything is created by God. But concentrate on okay, not what you put in your body rather than what comes out of your heart. So siezi kula pork, lakini I'm righteous, I'm not eating pork, but I treat people like shit. Like let's concentrate on how we love and treat one another. I don't know if that makes sense. So sikusema ati it was abolished ama it was wrong. The focus sasa ikakuwa the relationship between man and God. Okay. Alafu cheki ile swali naulizwa Zack, sijui kuna soma comments. Mchike mwafi if you are forced to choose one between worship God na kuchorea onyi saba utachagua gani? This is the bullshit that comes. And this is the same thing that happened to my ancestors. Of course my ancestors was given that choice. Like either fuck you up or you believe. Of course you'll believe. No one wants cause the nini, you see me believing is like according to me a lot of people are not believers. They just think they believe out of fear.
Otherwise, why do people fuck before marriage? Why do after come like, oh, he's testing us, he understands we are imperfect? No, he doesn't. That's why he loves you and he's going to burn you in eternal fire. He does not understand. He's not an understanding God. This is a very angry God who loves money. Yeah, and he loves money. So don't give me a choice between, and now who's this giving me choices between whatever? Kwani am I in jail? What the fuck? Like, you're trending. Let's use reality as an example. Ask me, if I was given a chance, if I dedicate the next 10 years of my life into science, I'm going to discover the cure for cancer. And I'm told if I dedicate the next 10 years of I might prove the existence of God. Which path am I going to choose? Of course, the scientific one. Because ingine, you're proving if there's a God. Indians have already told me there are 3 million gods. So, like, then what? Yeah, like, that's my so only many, answer. Yeah, like the question I mean, like, then what? Because yes, there's a God. Then what? Yeah, kids are being murdered every day. Nobody's doing a damn thing. Show your fucking face and say something. Don't come on, man. Don't geographical. Let's be real. Gods are geographical, but sasa unajua kile inaudhi ni. We need to move from this topic and move to the next. Kama si hivyo, we are going to have our worst what? Super chat day. As soon as we started talking about God, now God is testing us. No one is sending a super chat. Afu unajua why people are not sending super chat? Because kuna watu wana feel if I send a super chat, I'm supporting these guys. He's going to make me poor. You see, this God is never understanding. He can't understand like acha na wabadilishie topic. Mazee history ya Rwanda mazee inakuanga serious aje mazee. Alafu hiyo deal ulipata sijui boy wako mgani mwe alikuwa amekuinvite na nini na wife na nini. Ungesikumia Zaka ainge Rwanda apige lap. Zaka pia nafikiri angebaki. I mean, I think dictators, Kagame according to me is super petty. And kidnap his friends. Yes, if you found I don't Kaniko flag. If Moff is flagged, everyone who is alafu kama Zaki ko flagged, nasema Ian size yuko flagged. Yeah, it's actually I think ni Rapture can get away with it because of royal media. Uko serious kukanyaga Rwanda hivi up uingie tu. There's a probability I might not come out. And this is what I believe in. Skiza. Okay, wait, wacha nikwambie kitu moja. History repeats itself, si ndio? Yeah? Nikiwa kwa hii podcast nishambia gawase like kwa generations za Buddha zangu. Akina Buddha wote, that previous generation, everyone went to jail. My dad served some time in jail. His brother some time in jail. His two brothers, si ndio? Makuzo wake wengi sana waliendaga jela. Hii generation yetu imeskip that shit. But who the fuck am I to test and try and do that? Because as much as I don't believe in gods, but I believe in life having patterns. Kuna patterns, kuna things that repeat themselves. Like if you're an alcoholic, your kid might end up being an alcoholic. Yeah, patterns. Kuna kuwa hizo patterns in life. Seta by tukianza nini hii live ya leo. Yeah. Ulikuwa unasema the law had grabbed your nut. Yeah. You see, I might end up in it. So this is what happens. Like this guy is known to kidnap journalists. Sindio? He's known to torture anyone who even thinks about an opposition. Yeah. I'm a very vocal critic of the dude. I always say he's done very many good things. The only thing I don't agree with is him being a life president. I don't think one individual who's mortal can come up with the bullshit that without him a country can't run. Macheki. So why would I risk going there? That's his house. Macheki. Like I'm an African, and as Africans one thing sujuaga ni ukienda kwa hao ya mtu una behave vizuri. True. Ile ni hao yake. Hatakagi any criticism. Why the fuck would I go to him?
So I'd never go to Rwanda. Even if a Rwandese woman started like seducing me and I was single, I'd be very suspicious. I'd be like, you'd be very suspicious in Rwanda. Yes, so that will never happen. I'll never go to Rwanda. I won't miss it. Like nikiangalia my whatever inaitangwa nini, like countries I want to visit, Rwanda is not one of them. Like I still want to visit states, for example. Nataka kwenda West Coast. Sijaenda West Coast ya states. I'd want to go there. Rwanda has never been on my wish list. Fuck Rwanda. I know Arsenal. Ukiniona nimeandika visit Rwanda, it's just an Arsenal jazz. That's where it ends. I've never dreamt, never wished to have a Rwandese woman. There's nothing about Rwanda that fascinates me. I don't want to go and see skulls. What the fuck is this about going to see skulls? Like, oh, this happened. Oh, never again. I don't want to see fucking skulls. Let's burn the skulls and move on. Actually, ile time Obama alikuwa around. Oh yes, praise Jesus. Nubian King. You guys are making a Makarios. Nubian King. Oh shit. Anthony Sodium anasema Neil deGrasse ni actor. Don't quote him on anything. What? Neil deGrasse is an astrophysicist. Good. Just Cosmophysicist. Actually, he's such a good teacher. That's why we quote him. Because Neil deGrasse taught you science, Buddha, kama ungeenda an evolution class no funzwe na Neil deGrasse, the same day you'd have been like the British government. Don't you assume how the British government banned creationism in schools? Yeah. You can never teach creationism in British schools. But you can teach that shit in African schools. You can't teach the same shit in Chinese schools. You can't teach that in Japanese schools. See microphone tunatumia, these microphones are Japanese. There's no creationism. There's no God that was involved in creating this microphone. So you have to look at that. Like, but Nubian King, asante sana for the super chat. Yeah, God bless. God bless. I was saying hiyo time ya nani, time Barack alikuwa ameka Kenya, alimit heads of state wa East Africa. Kila Museveni. I think Mugabe was alive that time. I don't know if he was healthy enough to make the trip you remember to Ethiopia. Nani was there. I don't know who else was there, but Kagame and Museveni were there. And Pia Uhuru back then. He was there. Now Liza like, okay, you guys have been in power longer than me. And if I ran for that term in the States, I'm sure I can win. If I've not done shit for the last 20 years, what makes you think you're the only person who can do that? Why do you want to rule forever? These are years because umenyamaza. Uncomfortable kuna hiyo aspect na afu na chiki mimi hata nikikaa chini hapa saizi ni criticize Museveni. If I got a chance to go to Uganda, still go to Uganda. That's the funny thing about Museveni, like you concentrate with the awase wake. Like sisi anatukaga tu as these spoiled brats. He has no issue with us as long as you don't go there and start shit. You go there, visit, leave. Okay, but Kagame is known to take shit personally. Like kuna akamse kamtutsi kuna tutsi fulani Swaruka or something. You remember the one who was supporting him? Wakakosana. This guy went to South Africa. He was killed in a hotel room. Then unakumbuka this woman, this girl, this girl who just thought she's tutsi also. Thought about running for president. Si alirushwa ndani. I think she's still inside ama. Kagame doesn't take shit personally. As in doesn't. There's a track ilikuwa inaitwa Marais. I was wondering when you're saying I can't go to Rwanda. Yeah. You remember that shit? Yeah. Like I've always been anti. And it has all those clips. It has all those clips and those testimonies by Wase who are fearing for their lives. Hata mimi I was a Kagame groupie. Until now, unajua nilipata like, hey, this dude alikutip vile alichange constitution. Kujiongeza miaka zingine 7. And that guy wants to rule forever. And that's those guys who are he's going to rule forever. Those guys who are against him. Power is sweet. Power is sweet. Like even sisi tukika hapa chini, we'll talk shit about how we'd hand over power. But given the same chance, unacheki, most probably
we'd do the same bullshit. True. The only ukiangalia pia the difference in dictators, look at the dictators in quotes wa Dubai, the UAE, the Emirates. You see, they've created a country where you don't even need to come up with democracy, because where the fuck is the democracy for? Apart from the right to talk shit, everything else is there. Yeah. You see, but African dictators just want a good life for themselves, au wenyewe peke yao. Then the rest of the people have to be beneath them, and that's where the problem will come in. Yeah. Like if Rwanda was like Dubai, I'd be there like, do we really need democracy? Yeah. Like I still think people have a right to talk shit, because talking shit and implementing are two very different things. Nacheki kama ubambika vile Americans jibamba na historia, the right to bear arms. You can't fuck with the American government, even if you wanted. You can't fuck with the American government. Like if ikuwe ni a war and it's allowed to wipe you out, they're going to wipe you out with their semi-automatic stroke automatic bullshit. You would even get out of the house. Yes, like but unajua wasa wamedanganywa that they can revolt and they feel good. You're like we can take over, can take back what's ours. We can take back what's ours. We can defend. So there's that, like, let people believe something even if it's not real, because if enough people believe in that, it's okay. The same way a lot of people believe the Sky Daddy, and Sky Daddy is not real. No matter how many times do you convince yourself Sky Daddy is real. Unakatia D. Kwa hivyo mwafu ignorance is bliss. Tukaini ignorance. Yes, ignorance is bliss. Unacheki like kuna that comfort level of, you know. Actually, there's some things that I go through. Yeah. And sometimes I wish I was a believer. Yeah, I know. I know. Close my eyes now. I start all over again. You know, vile dia nasema, that's bliss. The fact that we don't believe, people think at some point we don't wish that was actually true. Actually wish, sometimes when life is fucking me up, actually wish there was someone I could turn to. But then reality tells me, you know, like that person in Turkana is busy crying for this invisible Sky Daddy to at least drop a stake. Na kuna stake inaanguka. Unajua, so there's the reality. Wacha tubonge na Prince Kelvin. Prince Kelvin ni aje? Uko area gani? Unasikia? Tunakusikia. Uko area gani? Loiro. Uko Loiro? Loiro. Saino nimeanza kuona hizi curtains zenyewe unaona. You know, I'm always back. Vile always joke about the curtains. No washokia Gado shia Yesu Kristo. Sindio? Ushapatia Yesu Gado ama bado? Nimempatia. Hiyo ni poa jo. Alafu hata kabla turudi kwako, acha nibonge na Nubian King ausemaga there's no atheist in a foxhole. So of course wewe uko kwa military, so I hope you believe in either Jesus or one of the 3 million gods wa Hindu. You have to believe in one. There's no atheist in a foxhole. Unajua hivyo? Sijui hata buda. Haujaisikiaga hiyo? Ausemaga ile time kana risasi zinakupita. Watu waza itabidi you have to grab onto a god. Na hiyo mimi naisema just in case one day niko kwa ndege na moja wenyu, maybe niko kwa ndege na hibiscus akitoka Thailand ama Mr. Mobek akiwa US, alafu ndege ianze kuanguka, alafu sikia ikisema oh Jesus help us, mjue it's death. Near death experience. I'm grabbing anything. I'm grabbing even Omieri, man. Kuena na python hapo, nitaanza kubonga nayo python kijaka kwa Omieri Omera kikwa thoka. Najua ni aje. Nacheki so. Mwafu. Yeah. Nacheki ni aje. Mimi na jiabiaga yenyewe hakuna sagodi na vitu kama hiyo, lakini unajua ile environment nimekuwa nikibrotiwa up naye ni ya Mungu, Yesu, ile mokoro tulikuwa naenda naye church. Nasikia gato nasema maneno altar boy. Mimi nilikuwa altar boy mmoja hatari sana. Lakini kitu fani yenye ilifanya iko sawa. Kitu yenye ilifanya niwaache sasa ni moja. Unaona ni aje? Kuna zile sakramenti na divai. Unajua ati father kiandange naye huko mbele. Alafu waombee zinakuwa blessed.
So kuna hizi zingine zinaitwa unleavened ama sijui vitu kama hiyo divine na sakramenti. Sasa mimi na mse wangu fulani tukamua ni aje wacha tu sample live vitu ikiwa mingi. Sisi tukararua sakramenti kama nini inawekwa kwa karatasi fulani hivi transparent kama yote, na tukakunywa na tukararua na divai. Kitu moja yenye hatukuwahi jua, hii divai kumbe ni tei, yani ni tei. Mzinga fulani tu. Tulikuwa tu ni mzinga. Ulijipata mwaka mbaya? Tulijipata tumwaka mbaya. Ule katekista alituambia muendeni na mswai rudi kwa hii kanisa tena. Na ukweli mimi nikamwambia very good. Mimi nilienda na sikuwa irudi. Alafu nini, wacha tutoke kwa religion kidogo kabla tu nini. Nachiki Mr. Mobek yuko hapa. Mobek ni aje? Hapo. Network yako jo, situangushe na network leo tunakuhitaji kwa sababu watu wanauliza maswali juu ya the Diaspora Youth Caucus. Na we don't have the answers, man. So we need good internet. Buda jo, sijui kwa utaenda kwa hao. Let's try again. Mobek ni aje? Kwa sababu connection yako haiko hapo. Unanisikia? Ni better kiasi. Still breaking, man. Like uko karibu na keja. Okay. Nimefika hivi parking kwa nyumba. Ingia kwa how I think last time akiwa kwa keja internet ilikuwa poa, sio? We need answers, man. So we need good internet. Kasivo, you can stay kwa parking lot, grab your Bible, do a prayer, alafu we try again. Tuacha tuongee na hibiscus. No. Mimi sikuagio tofauti. Ni aje? Sana. Dafuta internet mzuri lakini. Acha tubonge na Mr. Thailand. Mr. Thailand ni aje? Ndio kuamka Nilishaamka kitambo, ninalalanga. Saizi ni 5. My time iko weird sana. Sasa ni 4. Ni 4. Thailand iko 4 hours ahead. Iko 4 hours ahead of Kenya. Sasa? Kuna msee aliwa watu hii huku mbaya. Nilicheki hicho. Wamefika 36 I think. Watu wenu wangapi kwa 36? Watu hii 24. Afu leo ni tumtoi tudogo. Si ni tumtoi tu watoto wa less than most of them 2 years old and below. Sasa huku venye niliwaambia some time back, sijui sasa unajua na have to mince my words. Hii place iko highly militarized. Yani wase like kila province in the 77 provinces iko na like 3 barracks. At least 3 barracks. So imagine the amount of force yenye iko though. Na pia niliwaambia wanaume huku wako weaker than wanawake. Wanawake wana come out stronger. Wanawake ndio usoma, ndio wako job, kwa sababu huku ukifika form 2 usikie auelewi math ama anything, una join the police ama army as early as form 2. Kama hakuna wasewa ukijoin like una attend half school, half unaingia kwa barak kwa hizo recruit training. So at your stage at form 4 unaweza join, at form 6 bado unaweza join, ama after poly ama after uni. Iko hivyo open ended. Ina year kama wanataka kurecruit wasee na wasee wako enough. Kuna kitu inaitwa sijui troop of colors or something. There's something wanaita, una choose between 2 colors, red and blue. Ile like pata potea, ukipata red you must join. Hata kama uko na ambitions za kufanya nini lazima ujoin, userve kwanza ndio uendelee na life. Kuzuna chikita if they don't get the number they require in a year to join the forces. Kuzata na chikigi kwa inakuwa South Korea. South Korea waga lazima mtu serve in the military. So ili bidii hata nani anaitwa Human Song. Like he didn't serve the whole nini, but he served part of it and then the other akaachiwa cause his son. Na cheki otherwise kuna hiyo. Like that's another issue ni like anyone killing 2-year-olds, like what the fuck are you doing? Like
Another issue huko ni drugs. Drugs ziko tu all over. Ziko all over. Gun unaweza walk kwa shop ununue. Huko pia ni gun laws. Yeah, gun laws nika US tu. Gun laws ziko so limited na una realize sasa population almost yote iko trained whether ulifanya kazi for a few years ukaacha. Almost tuseme a third of the population iko na military expertise. Wow. Then sasa kuna drug huku inaitwa huko wanaita yaba. Yaba si jaba ya kwetu huku, yaba ni crystal meth. Okay. Methamphetamine. Yes. Sasa msee alikuwa anaitumia mpaka akakuwa strapped of owner kwa police force last year. So alikuwa na case jana morning hours alikuwa anaenda court for that. For drug use na hizo whatever akikuwa uniformed. Then for some reason hiyo case ikaendelea ikafika a certain level wakasema alifaa kuingia tena Friday. Msee akakula hizo jaba zake. Akaenda hapo shule, sijui alikuwa anaenda kufanya nini, but alikuwa armed kabisa yani. Akaenda shule akapata mtoi wake hayuko. Huku saa hii kuna a lot of rain in season inaitwa monsoon rain in running many months, about 4 months. Heavy, very heavy rain. So mostly huku hata actually kama kukinyesha kama utaki kupeleka watu shule unakaa tu. Yani haiko as strict as hiyo hustle ya home ya like shule. Lazima watu kama weather ni mbaya watu lala tu. So watu hiyo wako actually jana kulikuwa very low. Watu hiyo walikuwa attendance ilikuwa low sana. Because watu hiyo wanakuwa kwa hiyo place ni 9 wanafaa kwa 90 and more. Watu walikuwa less than 30 hapo. Actually mtoi mmoja tu alisurvive. Cause alikuwa amelala deep. Unaona wengine venye hiyo skirmish imeanza wakiamka wakiscream. Aliwaua wote because walikuwa awake. Sa huyo mmoja just one kwa hiyo room ndiye alisurvive. Wow. Then I say then after that akatoka kaenda home kwake, kaenda akaua mtoto wake na bibi, alafu akachoma hiyo gari alikuwa anatuna hizo vitu, alafu akajiua. So like that's such a coward. Unajua mimi sitagi say cowards, but who's na respect acha tu hope Kelvin iko na better news. Kelvin acha turudi because yako ni sad. Kelvin hatujui anything juu yako. So uko nataka kutuambiaje? Hiyo story ya religion. Unataka kuturudisha huko buda? Hata tusikie views zake. Alafu urusha mobile link. Azizi, endelea. I think shida inakuanga ni kama kuforce, unaona? Ama kujudge watu different. Unaona hiyo story inaleta shida, tuseme kama Somalia, Middle East, hizo country. Waga ameshikilia sana. Kama unaamini hivyo usiforce watu wengine wakufollow, ama hiyo ndio inakuwa shida. Kuna kuaga na hiyo element ya inakuanga my way or the highway to hell, si ndio? Shezi kanga tusemati ni stairways to heaven but highway to hell. Tutakuwa wengi. Kwa hell tutakuwa kwa expressway ni lanes kibao. But heaven ni stairs. Tunaenda juu. Mr. Nubian King. I think last week atukua pamoja. Ulikuwa umeenda wapi jo? Are you cheating on us with lambistic? Ulikuwa area lambistic. Ulikuwa wapi last week? Unajua kuna wase tumezoea kubonga nao kila wiki. Last week kuna venye nilikuwa nikijomo, ilikuwa ile show fulani nikaongoja. Alafu
ni kama tu hapo between the way nikaamua ati nikiwangoja wacha ni watch a movie nikidhani hiyo movie ili take over. Alafu nilikuwa kwa road kumbe nikielekea place inaitwa Rally. Hotel Brown alikuwa ana perform huko. Okay. So performance nilienda hivyo. Niliona hata kweli buda. Kwa nini? Mimi nilikuwa kwa bar na time alikuwa akiperform already nilikuwa wasted, so kuna venye nilisikia tu wimbo yake nikapenduka nikaona moja, alafu kulikuwa na kuchota choko na kulikuwa na madam alikuwa hapo kanda yangu, so my focus ilikuwa sana kwa hii performance yangu. Kushinda performance ya Otile Brown, unaona uzuri wa Otile unajua pia pale nika aphrodisiac fulani kwa madem jo. So anafanya kuingia kwa box inakuwa rahisi kwa sababu kulikuwa na madem hapo. Mimi nikipenduka nikiangalia kulikuwa na madem wawili walichoma picha sana. Ni kama kila mtu alikuwa anataka have a piece of him. Najua huko niko sure singebishana na acha tusikie opinion ya D sasa. Ukienda Otile bado unapiga nduru kaka 20 year old fulani, ama unakumbuka hizo miaka zilipita? So for some reason I'm not a fan of Otile, but any Kenyan artist akikam you support. Just because ni Kenyan. Lakini ule msanii nifurahisha ile weekend alikam last month alikuwa Naiboy. Nilikuwa group kabisa. Nilikuwa hapo mbele na dance kabisa. Kabisa. Wacha ndio ungeniangusha. Na Nameless. Nameless, lakini Nameless inamaanisha miguu ya nini, magoti yako imeona chumvi nimekula salt. Otile ni ushecheki Nameless live. Nameless memcheck performance yake. I know energy. Very good performance. Lakini hadi huku hata nilishangaa. Si kama Kenya ati penye ati hata wasanii yote ati come through. Ati utapata ni magialdem wadogo ati ndio wako hapo kwenye stage. Huku walikuwa mamadha yani wale madha yani unajua sisi tunawaitaga mobimba huko. Mimi na msao wangu tunawaitaga mobimba. You know what I'm saying? Sijui kama dia amefika hiyo ya mobimba. Dini yangu wacha tutatedi hujafika hapo but still wacha to go back to Otile. I think ni juu ya unajua love songs stroke sad songs. Mademu relate nazo sana unajua. So so of course he's going that's why like why is Diamond that big? Like even TZ, the reason TZ, I think TZ music imetuacha hapa Kenya. TZ has more sad songs than Kenya. Just see ngoma zetu for a very long time ilikuwa tu ni happiness. But unajua ile design ya AG wa DITC, pain makes great music. Unajua pain makes great music. Jera like ngoma kama Jera like what dem anaitwa nani au dem wa Jeraha anaitwa nani? Jovio. Unasikia ngoma kayo ikianza kuperformiwa uko tu pale ile kuone wewe ushashika bobimba bado umeshikilia ka bobimba fulani hapo jo, unakakunja tu kwa kona unakaambia jo mimi atiteki unajua kado ile Jeraha nataka ama ile kidonda nataka tunaweza ijaza tu lakini hatuwezi tibu. Acha tusikie Mr. Mobek ni aje? Poa sana, unanisikia sasa hivi? Sasa ndio tunafurahia sasa. So na sound nika uko states jo. Ile time ile uko na sound jo nika uko na nika uko Roiro na Kelvo iko states jo. Unajua bado Roiro ni diaspora, si una habari? Ni diaspora pia. So na hii town kubwa. So nini kabla internet yako ianze ku misbehave, kabla bundles ziishe. Haiwezi. Kabla bundles ziishe. Tuambie tu ya nini hiyo Diaspora Youth Caucus ni
Nijua nini kuna watu walikuwa naitisha link bundles zinazaisha. Okay. Bundles Okay, are sasa kwanza na wasalimia nyinyi nyote kwanza. Yeah, thanks asante sana for having me by the way. Sasa Diaspora Youth Caucus is an initiative whereby we're trying as much as we can kuleta watu wote ambao wako hapa America wenye more especially undocumented. Kuna watu ambao wamejificha kila mahali sababu moja kwenda ingine. More especially kama kuna watu wamekuwa associated with Kenya sababu they don't trust the government. Completely. I know hata dia hapa anaweza kukuambia kuna watu wawili watatu wanaweza mwambia story ya Kenya na kuambia boss chorea. Hiyo sitaki kusikia. So those are the kind of groups that we are targeting right now. We're trying to see what we can to have our voice heard, to try our skills tried, to wonder what we can do and to make it another step. So far we've really done okay. It's been existing for the last like four years I guess right now, but it's ndio tulienda out in the open so that everyone else anaweza kutufahamu and what we are up to, mpaka tukapewa audience na serikali. So that's why we're trying as much as we can to make sure all Kenyans who are in the diaspora, irrespective of the country where you are. Okay. And again, kama Kenya uko na intentions za move kwenda kwa diaspora, this is the forum for you so that you can understand what we are doing, what we are taking. Because for example, the most important thing yenye tulianza nayo hivi ni wanafunzi. You know, students really face shida kubwa sana kwa hii country, more especially in the UK, up America, wherever that they go. You know, at times it's just surprising. The moment ukipanda ndege, you stop being a Kenyan, you lose all rights. You don't get help, you don't get anything. So sasa hivi tunaenda to move into the new county that is going to be created. We want to make sure to put those things in line so that they can easily be heard, so that we make processes so easy for everyone, so that we never have these tedious processes that go through. We can't have these cartels, everything else. Because you see right now, if I give you a challenge, watu wengi ambao mfano wamekuja America, if you go kwa American embassy, these are very serious people. This is a very serious country. I just want to say that America, whatever, Canada, UK, these are very serious countries for what they do. They control the immigration, they control their population, they control everything that they do in a very good way. They put their policies in place. Mfano ukiangalia Kenya embassy inafunguliwa saa ngapi? Embassy yapi? Saa 12. Embassy ya States. 12 asubuhi. Saa 12. Ya States Kenya inafunguliwa saa 12 na inafunga saa ngapi? Saa 11. Nikidhani saa 11 yufunguliwa nini? 6 am. Yes. Ona in quotes, tunaweka in quotes 6 am. Hivyo ndio wanasema, lakini wenyewe hapo sikidhani kama by hiyo 6 wana show up. Oh, shit. Okay. So ukiuliza mfano our embassy kama mfano kama DC, yenye Washington DC inafunguliwa saa ngapi? Saa 4. Saa 4. Oh, ya Kenya. Yes. Na inafunga saa ngapi? Saa 8. Saa 10 kabla saa 10. Saa 10 imeshafungwa. Najua. Lakini najua hauwezi blame kama amekuja raha States. Si amekuja raha States najua. Sasa tunaona those are the things that we're trying to see, because another thing that the challenge tuko nao kubwa sana kama saa, you know, the only thing that we can do is just having the people who have gone through these systems and have understood nini tumefanya, nini imetusumbua na nini mpaka tumerealize, because we've done this for a very long time. To go through statistics, the only thing which can happen is kutoka kwetu sisi to formulate our own ways that we can make things happen in an easier way. Sasa unajua kama challenge moja kama saa hii, we still wonder why you can queue as a student kupata F1 admission kwenda United States, and then unapanga line, unapata appointment after 1 year, right? And then ukipatia appointment, what happens? Unaenda kwa embassy, interview for only 3 seconds and pay 20,000. And then unanyimwa visa. You know, I mean, that's broad daylight. Robbery, yeah. That's robbery. But unajua hawakurob, it's your own wish that you walk in there. So what happens is the systems in the only thing that we can do is try to come up with systems can easily help us sisi wenyewe and approach them, because you know Americans and these countries are very approachable for you as long as they do that is because they want to make sure whatever that they are doing is really
benefiting them, and at the same time they're really controlling by their own policies, and they can never go low by that. But if you do something which is very different, because they are very approachable, because Binisha kwa have conversation na watu ambao wanafanya kazi na immigration and all that, they've given us these reasons as to why vitu zinakuwa hivyo. They have to control their population and they have to do things that can easily help their own country. So for me, kitu mimi inanishangaza sana is because why do we have our borders so open like that when we can create our own things out of the similar way? So another thing, sisi hapo mahali penye tupo, we have opportunities. Mfano kama Kenya ama mtu anaenda Dubai na nini and all these kind of processes, all these Kenyans leave the country, wanaenda pale nje, wanaenda kufanya kazi, and then they do those remittances back to the country. Mfano wacha nikupatie kama nchi kama watu ambao wanaenda Saudi Arabia ama Dubai ama whatever these countries in the Middle East. Those people don't go to study. In a scale of 1 to 10, unajua all of them are going to work, either work or come back. Simple. All that they do is 100% remittance to the country. But our country does not support you to go there. But your country recognizes how you can do remittances. So it's so funny. Why is it so difficult? Because unajua kama umesafiri sana sisi mfano ukitoka out of the country ukienda nje. When you come back out of the country, the kind of reception unapata kwa airport, it is despite airport zote zenye unaenda, it's very different. You know, there's a blockage. Sisi uclaim kwamba sisi we are a tourism country. That's not true. All that we do is just we are a horror country. We are trapping. The only people they face. Sorry. We are a trapping country. Right. So the only people who can face the face of our country is the youth, and they're the most ignored people ever. So we've come with an initiative whereby right now we're not fighting the government or doing anything. It's by only come up with things which can easily show them that we can do whatever that you are doing in a better way than what you had expected. But the good thing is with this government, and thankfully, wametupatia platform and they want to listen to us and they want our skills to be tried. They want to know what you guys know. Because sisi hapo mahali penye tulipo, mfano kama D, unaweza tembea hapo, anaweza kuambia kuna mtu fulani, anaweza tafuta njia. Every person who is here is really trying to bring their relatives to this country so that they can easily get their own opportunities or work so that they can easily help themselves. In the process of helping themselves, wamesaidia mtu mwingine. The cash flow comes to the country, it gets into the small SMEs and all that, and then there's circulation of money and all that. So like it's ukiangalia what we are doing, it's very opposite of the people who are living in the diaspora. We only have what you call a small window limitation of what you can easily do our investments. What that you can do is either you buy land, jenga plot hiyo, ama ufanya nini? Ama uweke residential houses. But we are not thinking about something. There's a challenge here. There's one guy that I spoke to some time back. Nilikuwa nimepanda Uber, nilikuwa Los Angeles sometime. Huyu jamaa, it happened to me, alikuwa Mkenya, alafu alikuwa anafanya kazi na Uber. That guy literally showed me a video of a house amejenga kwa village which is worth $170,000. I was like, you kidding me now? Wow. Unajua kama mwanabiashara unapiga hesabu unaangalia $170,000, that's almost like 20 million. Do you know unaweza yake hiyo pesa wapi ifanye kitu gani? So and I'm like, how old are you? Ananiambia ako 24. I'm like, you know, you're kidding me. Why do you need a house of 170 million saa hii uko 24? Ukifika 40 hiyo nyumba hata huwezi kuuza. Kwanza first of all itakuwa inaishi na mizoga, kuna vitu fulani vinakuwa pale na tuweza kutamani hiyo nyumba, because what is going to happen for you in remodeling, because you're going to use the similar amount of money kufanya nini, ku remodel your house ndio kwenda the current revamp iko na your current market price. Kiangalia kitu kingine, ukinunua kama sisi watu tunapenda kununua maplot, right? All that we do, okay, kuna I like the fact that say kuna a lot of how do you call them, facilities in the farms zimekuja za kuuza mashamba, real estate farms. So but something yenye kuna mahali kuna block yenye hata haijafunguliwa. What's the purpose ya kununua shamba uweke hiyo shamba hapo hivyo iache lala for 10 years at you're waiting for at regain at itakuwa kwa wacha ikae hapo for 10 years ndikuja kufanya nini, nikienda kuiuza itakufanya nini, itakuregain. And then another thing here is about locking capital. You know, that's not possible. You're either waiting for the government
iende through cessation ama iende through some inflation ndio realize profits, which is okay, that's fine, but those are long term profits. Kuna kitu moja hapo umesahau about time, so extra things zenye investments projects zenye kwa Kenya kama serikali inaweza kusaidia, because we are here, people are willing, we have a big team, people are willing on how to come up with different ways of investing their money, and the same money that they're investing inaweza saidia watu wengine in the future, na watu grow. Yeah, exactly. Na create jobs pia. Exactly. Let me tell you, wacha nimalizie hiyo issue ya kuinvest. Kwa mfano watu wanapenda kununua maploti. Nasikia kila mtu anataka kununua ploti because you don't trust the government, you don't even know what's going to happen in the future, and it's okay for you not to trust the government because those are your own feelings, that's how you feel, and it's proven beyond reasonable doubt like you cannot trust the government. Today you have this, unanunua shamba unanyang'anywa uko America, kitamburu kiti Kenya unaambiwa story nyingine hata hujaiamini, because umenunua shamba kama ni 2-3 ulikuwa unangoja ikuje kukua milioni 5, hiyo shamba unapoteza long way. What's going to happen after that? So the thing here is, why mbona usinunue shamba and then we have the government funding into those housing sector whereby ukinunua shamba yako kuna a developer who is immediately there who is ready to develop that shamba, and then ikisha develop badala ya kulala itakuwa ina circulate the same money kuliko kununua, but instead ya kununua shamba namna hiyo upeleke pesa kama ni kwa private sector fulani, in future inaweza kuja kucirculate pesa yako. So we don't have this, we just so limited to investment and to projects kama hizo. Alafu another thing yenye nilikuwa nasema ni kuhusu on how we can do things in a better way. So mfano kama sasa ukiangalia kutoka Mombasa hadi tuseme Kisumu hadi Kisii labda hadi Busia, ni sehemu gani ushai kusimama mara moja hivi uangalie this is all about environmental and hazardous climate change and all that, uwezi kupata a very simple rest area. Wewe jiuliza watu wanaga, the last time I was in Mombasa Kenya nikipiga kura juzi tu, kuna a whole bus ilisimama sijui ni Mtito wa Ndei, watu wakaingia sijui kwa vichaka, alafu wengine wakaingia sehemu fulani wakaenda Hadi ile basi ilirudi, watu waliingia walikimbizwa Nairobi somewhere hospitali. All those people were sick. Kurudi pale kwenda kuuliza watu walikula wapi, ni kibanda fulani kilikuwa kina hata kijulikana na mtu kishafungwa kishafanya kishaenda. So I mean it's some funny things that don't make sense that we can easily just do, and we willing, people have skills, people are willing to do things here and there, but they don't have an audience, they don't have a platform of how to do that. Right now we've already spearheaded a lot of things right now we put together, and we are asking each and every single person who is in the diaspora just to join us, and we do what we can, and we don't stopping. We're trying to push it through the legislative arms of government, through the Senate and through the National Assembly, and to put that into legislation. So the next minute we're going to have tutakuja kuongea hapa, everything else is just working right. So I really ask everyone else to join us. We have a lot of things in here to discuss kwa hiyo platform sahi. Na mko na website ama kitu kama hiyo? Ama ni yes, unajoinaje? So unajua tuko na we were very many groups, mfano tulikuwa group moja kwanza, alafu other groups joined kutoka UK, Sydney, East Africa, Egypt, Dubai, Qatar, Switzerland. It's just everywhere. People have joined right now. So we've created one platform which is we're going to share it out with you, so you guys can have it. It's Diaspora Youth Caucus. It's on our website. We are going to create an Instagram page and all that. Everything has to go out there in a very legal way, so kila mtu angalia ajue. So that's why you saw us kwa Media Kenya and everything. Everybody's they have that kind of interest, so they can easily see what we are doing.